portal? Sorry? Okay, so this week we are not going to be very theoretical. So it is going to be a practical session for you. So I'll be telling you about, yes, someone has raised your hand. Okay, has anyone wants to say anything? Okay. So as I told you, this is going to be a practical session for you. So I'll be, letting you guys know about the annotation tools, which is a open source on, which are the open source platform, and we will be looking into bounding box and polygon annotation in practical. Okay, not in any theoretical way. So let me take you through the documentation first. On few like two processes using annotation techniques. Okay, and then I'll be showcasing you, or I'll be taking you through the practical sessions. Shall we start? Yes. Yes. Okay, great. Is my screen visible? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. First one, we will be looking into annotating a agricultural based project actually, which is a strawberry annotation. Okay, so in here you are going to to know about the one whole life cycle of a strawberry fruit. So this is the annotation, which is the job name itself is a strawberry annotation. Okay, so here we will be annotating each and every stages of the strawberry. So you can. I hope that you guys are aware of the classes, attributes, and instances, right? Like, has everyone aware of it? Classes. What are classes? What are attributes? And what are instances? We have gone through it in the week 2 classes, if I'm not wrong. In the second week of our classes, right? Yes, ma'am. Yes, we have. Yeah. So in this annotation process, actually, we are going to use a bounding box to annotate the objects, and there are like 6 classes here. You can see, like the first one is flower, the second one is small green, and the third one is a whole green, and the fourth one is like white stage, and the fifth one is like about to ripe stage, which is a start coloring stage, and the sixth one is ripe berry, which is a whole ripened fruit. Okay, so the annotation type we are using here is bounding box. Okay, is my voice clear, or do you feel any disturbances here? No, that's clear. Is it clear? What do you think? Yes, ma'am. Okay, fine. So here there are like 6 classes as I told you, and I will be looking into the descriptions. So you guys know the stages of one fruit, right? From the bud and ending up with a fully ripe. So here we are going to emit the first stage bud. So we do not need to annotate this. Okay. So see, there is no development here. So annotating this would be unnecessary for this data set. So they told, who gave this project, they told us it is not, much necessary to annotate the stage bud. So certain annotation, projects, certain protocols we have to follow, which we need to tag, which we do not to annotate, which we need to consider, which we do not to consider, like that. So these protocols that must be followed very properly. Here we should not take bud.
And the flower part, everyone knows, like whenever the leaf starts appear, we consider them as the petals. Okay, so here you can see the correct and incorrect annotation types here. Like here, they have just annotated the petal part, which is very incorrect. So we need to consider it from here. You guys, can you guys see it from here? Like almost a quarter of the stem, and it has to include all these petals, white petals, as well as the green color outer layer as well. So this is the correct way to mark it. And here they have used a bounding box, and this is a 2D data set. Okay, we are going to perform a annotation in 2D data set. Is this clear, guys? Yes. Okay. So this one is first class, which is flower. The second one is like small green. Okay. Here it is about to, they like the fruit starting stage. The petals will be gone, long gone. There won't be any petals like this. Instead of that, you will be looking, you'll be finding a fruit, like a smaller fruit here. Okay, so that is small green. See here, the small fruit, green fruit appears, which is considered as small green. Okay, here you can see that the annotator has annotated only this small particular region of the smaller fruit. But this is a very incorrect way of doing an annotation, and they have to include all the outer leaves as well. Okay, from the quarter of the stem. Okay, so the green, they call it as like calyx. Okay, this part they call it as calyx, which should be included. You guys are aware of it, right? Here also the calyx is not included here. You can see the calyx is included here. So this is the correct way of annotating. Okay. So here this is Yes, ma'am. so the bounding box should include all the calyx as well as the small green fruit. Okay. The next class is green. So this is going to be your assignment. So kindly look into it and stop me that whenever you have any doubts. Okay. So you can see it has grown little more here. This stage you would able to see the fruit. Right. See, the green fruit grows a bit larger, and we consider it as a green. It is visible to your eyes actually. You can say that it is a fruit, but it is not a ripened. It's a green fruit. It is not a ripened, and it is still in its earlier stage. Right. So here also, unlike a second class, you need to exclude the calyx part, because you started seeing a whole fruit here. Okay, you don't have to include this calyx part. This is the protocol for this project. This is like a guideline for this project. Okay, so on this class onwards, we are going to exclude what? The calyx. We will be excluding the calyx part. We need to properly estimate the height and the width of this proper fruit. You guys understand this? Like, does this? Yes, ma'am. Yeah. Shall I move forward? Sure, ma'am. So for the first two classes, okay, for the first two classes, which is flower and the small green, we should include the calyx part. Okay, and from green class onwards, we are going to exclude this part, because we could see there is a fruit in here and it is visible for your human eye. Human eye. Okay. Here you can say this is the width of the fruit. This is the height of the fruit. Oh, I can see a button fruit here. Like the fruit is as big as the button. I can see its the round shape here.
In that case, we don't need this. Okay, we don't need this outer part, which is calyx. So we started taking only focusing on the fruit part, and we are going to estimate it from now on. Only focusing on the fruit part. Okay. So the next one is white. Okay, the white part where it is like a proper strawberry. It is not yet ripened. This is lighter in color actually. Here you can see the seeds started growing, and you can see the calyx are a bit, smaller compared to the fruit. Okay, so here also we are just focusing on the fruit part, not on the calyx or not on the stem or whatever it is. Okay, so whenever you see a white strawberry with the seeds and which is which is little bit larger than the calyx, it comes under the class white. Okay. What else? I can see only one person saying yes. Yes. What about others? Ashmina, very low. One second. Ashmina, can you please explain Tamil also? Yeah, I'll be explaining it in Tamil once I finish it in English. Here another meeting going on, that is why. Okay. Okay, once I finish it in English, I'll switch to Tamil. Let me finish this. Okay. Okay, Ashmina. Okay. What about my voice now? Is it audible or is it still feeble? No, it's fine. Okay, fine. Okay. So, do I need to repeat these or is it okay with me moving forward or do I need to repeat all this? No, we can move forward. Again, you're going to repeat it in Tamil, right? Yeah. Okay. So we can move forward. Yeah. Great then. So the fifth stage is like start coloring, which is like it is almost going to be the ripen stage. So where the fruit gains its red color and which is still half and half. Like there will be like half ripen and half not ripen part. See, the red part can take between 10 to 90%. So whenever you see a part of a fruit which is red and the rest of the fruit which is white, you have to go with the class called start coloring. Okay, you should not go with white or you should not go with ripe. This is like the middle one. Okay, where the fruit is not ripened yet, but it will be ripe soon. The stage, that is the stage. Okay, also here you can see the incorrect annotation. They have made the box very larger than the fruit. This is called like loose bounding box, and the estimation should be very precise in terms of length and height. Okay, there should not be any gaps between the box and the fruit edge. Is this clear? See here also they have added calyx. Yes, ma'am. Here we should annotate only the fruit. Okay, here you can see the bounding box is very tightly wrapped, but you can see there is a gap here between the bounding box and the fruit edge, which is a very wrong way to annotate. Okay, we should be annotating an object with very less gap. Okay, here can you see? Can you see? Yes, ma'am. Also, Something exact amount. also here the fruit is not fully visible. It has been, what to say? It has obstacle here, but still the annotator has assumed the fruit and they have marked it. Likewise, you have to do so. Right? Okay. Is this clear? Yes, ma'am. Clear. It is occluded, pa. See, the calyx is here. You can see, right? Hope everyone can see my screen. See here,
the another fruit's calyx and the another fruit is actually occluding the like our fruit, whatever we are annotating here. Okay, but the annotator has totally assumed it based on its appearance here, based on the edges, whichever is visible here. They have made an assumption and they have marked the bounding box. Likewise, we have to do. Is this clear? Yes, ma'am. Clear. So the next one is right and one. The last class is right class. Okay. So once the fruit is my question clear or do I need to repeat it? Guys, kindly reply no. Can anyone? The stage before this, the stage before this, Yeah, which is start that is, coloring. yeah, Which is start coloring. coloring. So that is the class name. So whenever you see that a portion of it is white or a portion of it is red, when it is whole white, then you should go with start coloring. Okay. If you see it is fully white, then you have to go with the class called white. When it is fully red and it is fully ripened, then it is a ripened stage. Okay. Is this clear? Yes, ma'am. So these are the classes and the annotation technique. As I told you, we are going to use the bounding box. And what are the general guidelines for this project? Like the so this is like the project guideline. You don't need much of this. So focus on the bounding box, which should not have much gap between the fruit edge and the bounding box. And whatever protocol that has been told here, it should be followed. Okay. Yes, And ma'am. Understood. make sure that you are selecting a proper class. Okay. According to the stages, Yeah. right? Stages of the fruit. One most part or one most important thing is I told you that the annotator has assumed the part here. So it's okay to assume a part of a fruit which is already visible. Okay. Let's say the fruit is not at all visible. Okay. Let's say if the fruit is not like staying behind this fruit, or if it is, hiding somewhere here, you should not assume those kind of fruits actually. Only when the fruit is 80% visible and the 20% is hidden, then you can, you are free to assume the fruit and you can go on with your estimation of the bounding box. But here it says, if you cannot see the fruit, do not guess where it is. The last pixel of a fruit that you see is your guide for placing a bounding box. Okay, if it is hidden, if you cannot see the fruit, don't make any assumption. Okay, if a smaller portion is visible, then you are going to place a smaller bounding box there.
correct class, when you should not take up the, this class, like that. Okay. And there is like, to check the size. See, they have told you that the 100 surface pixels is the minimal size of this bounding box, and you can check it with the, tool called ruler. Okay. And whatever annotation tool we are going to show you, and the shortcut is K. Okay. This document will be shared. Okay. See, The if first you, image. yeah, if you see these kind of images, better you can just skip. Okay. Uh, rather than, you know getting it in a wrong
end here. For Incorrect assumption. yeah, Incorrect assumption that the fruit is down, yeah. but it is only visible this much, so You only have to particular that much fill here. is selected. Yes, exactly. Okay. And here you can see the visible pods of the bounding boxes positioned over visible part. Here they have missed out this part. They have to include this as well. This is also once again incorrect assumption actually. Guys, like, can you guys see it? Is it very blurry on the screen or No, it it is okay? clear. It is clear. So let's move on to this next slide. See, you can see there is only this much of fruit is visible here, okay, on the image, but they have included all these things, these areas as well. So which is incorrect. This is the correct way to annotate it. Yes, sir, I agree. You can understand, right? So many people, what would they do? No, whenever they create a bounding box, they just, include this black area as well. That is also incorrect. Okay, it should be properly positioned. So that is what they are saying here. The box is properly positioned here. Can you see the white line here? The white line is here. Can you see? Yes, ma'am. Boundary Yes. sits Got it. properly at the edge. The bounding box, the edge of the bounding box, no, it is properly sitting on the image's edge. Wherever the image is ending, it is properly sits there. But here, It has that been is extended. extended. Okay. And this is the annotation example for you guys. See, they have focused only on the fruit. And whatever, The ripened ones. yeah, the ripened ones, the white ones, the start coloring ones, they excluded the buds. Okay. And they excluded the rotten ones. They excluded the, blurry ones. You can see. They only annotated flowers, white, ripened, start coloring ones. The second day, See, no. you guys can see, right? See, here also Yes, on ma'am. it. You have to be very careful. You have to check each and every corner. You have to, navigate to nooks and corners of the images, and then you have to mark it. Right. Yes, ma'am. You can see here. So this is we shared last one day. That's what See, there are like strawberries here as well. See, due to its blurriness, they have excluded Lifted up. all these. Yeah. Yeah, they have not included all this in this thing. I mean, in this image. Okay, guys, clear? No, this one. Yes, ma'am. Clear. How to do the strawberry annotation? Understood. Okay. You can start with it in Tamil, ma'am. Once. Okay. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராஜெக்ட். நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராபெரியோட ஒரு ஃபுல் லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு நம்ம வந்து அண்டர்டேக் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து 6 கிளாஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளார், அடுத்து ஸ்மால் க்ரீன், ஒயிட், ஸ்டார்ட் கலரிங் அண்ட் ரைப்பன் பெரி. ஓகேவா? இந்த 6 கிளாஸ்லேயும் உங்களுக்கு இந்த லைஃப் சைக்கிள்லேயே காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? எதெல்லாம் வந்து ஃப்ளவரில் வரும், ஸோ அதோட அந்த இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்து, அந்த கேலக்ஸ்ல இருந்து அந்த இதழ் வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அந்த இதழ்கள் விழுந்து போற வரைக்கும் இருக்கிறது ஃப்ளவர். ஒன்ஸ் அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டன் மாதிரி அந்த ஸ்மால் கிரீன் போர்ஷன் வந்து ஃப்ரூட்டா தெரியும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் கிரீன்ல வரும். அண்ட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே நல்ல கிரீன்லயே பச்சையா காய் தெரியும் போது இட் இஸ் கிரீன். அண்ட் அது அப்படியே டேர்ன் ஆகும், ஒயிட் கலர்ல டேர்ன் ஆகும் போது அது ஒயிட்ல வந்துடும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் திஸ் சீட்ஸ் ஆன் தி ஸ்கின். உங்களுக்கு அந்த விதையெல்லாம் வந்து வெளியே தெரியும். ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் கலருங்கிறது வந்துட்டு செமி கலரா இருக்கும். பாதி ஒயிட்டா, பாதி வந்துட்டு லைக் ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் கலரிங். ஃபுல்லா பழுத்தது வந்துட்டு ரைப்பன் பெரி. உங்களுக்கு மேல எல்லோ சீட்ஸ் இருக்கும்.
ஃபுல் ரெட் கலர்ல இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரைப்பன் பெரி. ஓகேவா? இதுல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் எடுக்க மாட்டோம்னா பட் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், அந்த இமேஜ்ல வந்து இலை எல்லாம் நிறைய இருக்கும், செடி இருக்கும், அதுக்குள்ள அந்த பட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? அதே மாதிரி அது வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்டோட வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ்ங்கிறதாட்டி இந்த பட்டை வந்து நம்ம எடுக்க மாட்டோம். அந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் ஃப்ளவரோ இல்ல ஒரு கிரீன் ஃப்ரூட்டோ எதுவுமே இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அதனால அந்த பட்டை வந்து நம்ம அனடேட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ளவர் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் பெட்டல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே நீங்க வந்து அது ஃப்ளவர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் உதிர்ற வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து அது ஃப்ளவர்ல தான் வரும் அந்த கிளாஸ்ல. இந்த இடத்துல இந்த கேலக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டுல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு இது இருக்கும், அந்த தாங்கி பிடிக்கிறது இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதையோட சேர்த்து தான் வந்துட்டு எடுக்கணும். ஓகேவா? ஃப்ளவர்லயும் சரி ஸ்மால் கிரீன்லயும் சரி அந்த கேலக்ஸோட சேர்த்தி தான் நீங்க வந்து பவுண்டிங் பாக்ஸ் போடணும். அதோட ஹைட் அதோட வித்தெல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் நீங்க போடணும். ஓகேவா? இது வந்து ஸ்மால் கிரீனுக்கும் ஃப்ளவருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து கிரீனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த காய் வந்து நமக்கு விசிபிளா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து அதோட ஷேப் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கேலக்ஸ் தாண்டியே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். சின்னதா ஒரு பட்டன் சைஸ்ல ஆரம்பிச்சு போக போக உங்களுக்கு அந்த கேலக்ஸை தாண்டி போயிடும். ஸோ அப்படி இருக்கிறது வந்துட்டு கிரீன்னு எடுக்கணும். ஸோ நீங்க ஸ்மால் கிரீன் வரைக்கும் கேலக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க, கிரீன்ல இருந்து கேலக்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவீங்க. நீங்க அந்த ஃப்ரூட்டோட சைஸை மட்டும்தான் எஸ்டிமேட் பண்ணணும், அதோட ஹைட்டு அதோட வித்தை மட்டும்தான் எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் வர எல்லா கிளாஸ்லயும் அந்த கேலக்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்டு, ஒயிட்டுங்கிறது ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். மேல வந்து சீட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்லா விசிபிளா தெரியும், ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது ஒயிட். இது வந்து காய் தான் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல லிட்டரலி அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. தமிழ்லையும் சொல்றேன், தமிழ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். தனியா பேசிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு புரியுதா புரிய மாட்டேங்குதானே தெரிய மாட்டேங்குது. சந்தியா எனக்கு செஷன் இன்டராக்டிவா இருக்கணும். சந்தியா பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க. நான் தமிழ்லயும் சொல்றேன், இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன், எதுக்குமே ரெஸ்பாண்டே இல்லை. எப்படி இது புரிஞ்சுதா புரியலையா இல்ல நான் போகணுமா மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. டீம் பேசுங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொல்லும் போது தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க. அஸ்மினா, நீங்க சொல்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. யூ கோ அஹெட். உங்களை இன்டர்ஃபியர் பண்ணாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் தம்ஸ் அப் கொடுக்குறோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஓகே. இல்ல எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் யூ ஆர் சேயிங் தெரிய மாட்டேங்குது ஆக்சுவலா. சோ தட் இஸ் வை. ஓகே. இல்ல அட்லீஸ்ட் நான் கேட்கும்போது யா அந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ள மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க சொன்னா கூட ஓகே தான் எனக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த ஒயிட் பார்ட் வரைக்கும் ஓகே. அடுத்து ஸ்டார்ட் கலரிங். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, நமக்கு 10ல இருந்து 90% வரைக்கும் அந்த கலர் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னாவே நம்ம அந்த ஸ்டார்ட் கலரிங் கொடுத்துடலாம். இது வந்து செமி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரைப்பனிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ எந்த அந்த ஹோல் ஃப்ரூட்ல ஏதாவது ஒரு சின்னது, அதாவது 2 கலர் இருந்தது அப்படின்னாலுமே நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் கலரிங் தான் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்து ரைப்பன். இங்க வந்து 100% ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து 100% வந்து நம்மளுக்கு ரைப் ஆயிடும். இதுலயும் நம்ம வந்து கேலக்ஸ் எடுக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணது நான் சொன்ன மாதிரி பவுண்டிங் பாக்ஸ். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது நம்மளுக்கு இங்க சொல்லியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம வேற எது வந்தாலும் நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது. லீவ்ஸோ இல்ல ஸ்டெம்ஸோ எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. ஃப்ரூட் வந்து ஏதாவது இருந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அஷ்யூம் பண்ணி போட பார்க்கணும். இந்த மாதிரி இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க அஷ்யூம் பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுதா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கு. இந்த மாதிரி கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ப்ராப்பரான எஸ்டிமேஷன் இருக்கும். அஸ்மினா வாய்ஸ் லோவா இருக்குன்னு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, செக் பண்ணுங்க. இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே. ஓகே. ஸோ அதுதான். இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அஷ்யூம் பண்ணி பண்ணலாம். எப்போ அஷ்யூம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா
அந்த ஃப்ரூட் வந்து உங்களுக்கு 30% மேல விசிபிலிட்டி இருக்கணும். அப்பதான் வந்துட்டு அதை அசியூம் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன பார்ட் தெரியுதோ அந்த பார்ட்டுக்கு நீங்க பவுண்டிங் பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா போதும். ஓகேங்களா? ஒரு பவுண்டிங் பாக்ஸோட சைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மினிமம் 100 சர்ஃபேஸ் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும். அதாவது 10x10 இதுல போடணும். இதை வந்து நீங்க எதை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம்னா, ரூலர்னு ஒரு டூல் இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ற இதுல வந்து ரூலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி, இல்லைன்னா ஷார்ட்கட் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த சைஸ் வந்து கரெக்டானு பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு பவுண்டிங் பாக்ஸ் வந்து போடுறீங்க. இப்போ அக்ளூஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு, அது வந்து அக்ளூட் ஆயிருக்கு, மறைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து அதை அசியூம் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க வந்து எந்த பார்ட் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் அனோடேட் பண்ணா போதும். அதே மாதிரி அந்த ஃப்ரூட் வந்து செடியில தான் இருக்கணும். கீழேயோ இல்ல டேபிள் மேலேயோ இல்ல பேஸ்கெட்லயோ எங்க இருந்தாலும் எடுக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ரொம்ப பிளர்ரா இருக்கிறது, இல்ல வந்து ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கிறது, ரொம்ப வந்து அந்த கிளார் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி இருக்கிற எதையுமே வந்துட்டு நீங்க எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா உங்களால அந்த கிளாஸை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது கரெக்டா. அது ஒயிட்டா இல்ல கிரீனா இல்ல லைக் ரைப்பன் ஃப்ரூட்டா ஏர்லி ஸ்டேஜா எதுவுமே தெரியாது. அந்த மாதிரி டவுட்டா இருக்கிற கேசஸ் வந்து எடுக்க தேவையில்லை. ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. அனோடேட் பண்றதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், தப்பா அனோடேட் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி டேமேஜ் ஃப்ரூட்டு, அப்புறம் வந்து அழுகி போன பழம், இதெல்லாம் வந்து எடுக்கக்கூடாது. இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு, ஆனா அது எங்க இருக்கு, அதாவது நீங்க அந்த ஃப்ரூட்டை பார்க்கவே முடியல. இப்ப இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃப்ரூட் நம்ம ஆப்வியஸா பார்க்க முடியாது கரெக்டா. இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராபெரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நமக்கு தெரியாது. நீங்களாம் அசியூம் பண்ணி அதை மார்க் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு எப்ப 30% ஒரு மோர் தென் 30% விசிபிலிட்டி இருக்கோ அப்ப நீங்க அசியூம் பண்ணலாம். தெரியல அப்படின்னா எடுக்கக்கூடாது. நீங்க பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னா எடுக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு இமேஜை விட்டு இப்ப இங்க பாதி இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து இது வரைக்கும் வெளியே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு ஸ்ட்ராபெரி இருக்கு. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அசியூம் பண்ணி வெளியே வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க. அப்படி போடக்கூடாது. அது எங்க கட் ஆகுதோ அதோட கட் பண்ணிடணும். இது புரிஞ்சுதா கைஸ்? புரியுதுமா? இன்னொருத்தர சொல்லுங்க. இப்போ இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா, ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் இங்க ஒரு ஸ்ட்ராபெரி இருக்கா. நமக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஹோல் இமேஜ் கரெக்டா. இது வந்து நமக்கு போட்டோல இருக்கிற அந்த சைட்ல இருக்க பிளாக் பார்ட். நம்ம இதுல நம்மளோட அசம்ஷனை வந்து இங்க எடுத்துக்கவே கூடாது. இப்ப இந்த ஸ்ட்ராபெரி இதோட இங்க கட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க பவுண்டிங் பாக்ஸ் அதோட வரைக்கும் மட்டும்தான் போடும். நீங்க அசியூம் பண்ணி இந்த பிளாக் பார்ட்டுக்கும் சேர்த்து அசியூம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் நான். ஒரு இமேஜை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு, இந்த இமேஜுக்கு வெளியே அந்த ஆப்ஜெக்ட் போயிடுச்சுன்னா அந்த நீங்க எது வரைக்கும் அந்த இமேஜ் இருக்கோ அது வரைக்கும் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும், பொசிஷன் பண்ணி வைக்கணும். புரிஞ்சுதா? எஸ் எஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஓகே கிரேட். ஸோ அதுதான் கரெக்ட் கிளாஸ் வச்சுட்டு அனோடேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க நான் காமிச்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து கரெக்டா ப்ராப்பரா பொசிஷன் பண்ணவே இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அனோடேட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே நம்ம போடுற பவுண்டிங் பாக்ஸ்குள்ளதான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பவுண்டிங் பாக்ஸோட எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து இட் ஷுட் ரேப் அரவுண்ட் த ஃப்ரூட்ஸ் எட்ஜஸ். அந்த ஹோல் ஃப்ரூட் வந்து அதுக்குள்ள அடங்கிடணும். ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டிமேஷன் தப்பா இருக்கு. உங்களால இதோட எட்ஜ் இங்க பார்க்க முடியுதா, ஸ்ட்ராபெரியோட எட்ஜ்? அப்ப இந்த இடத்துலயே அது முடியுதுன்றதுக்கான இது இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இது வரைக்கும் மட்டும்தான் அசியூம் பண்ணி போடணும். இங்க ஆனா தப்பா போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரூட்டோட பாட்டம் தெரியுது, ஆனா இவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது தப்பு, இது கரெக்ட். இங்கேயும் அதே மாதிரிதான். இந்த இடத்துல ஃப்ரூட் தெரியுது, பட் பவுண்டிங் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா முழுசா வெளியே என்ன தெரியுதோ அதுக்கு மட்டும் போட்டிருக்காங்க. இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும், இதை விடக்கூடாது. இந்த மாதிரி அவுட் ஆகக்கூடாது, ஆப்ஜெக்ட் வந்து அவுட் ஆகக்கூடாது. ஓகே வந்து அண்ட் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. ஸோ நீங்க ஒர்க் பண்ண போற இமேஜ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மனசுல வச்சுட்டு அனோடேட் பண்ணணும். இந்த டாக்குமெண்ட் நான் கொடுத்துருவேன், கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க அனோடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்கா. ஓகே கிரேட். ஓகே எஸ். ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பாலிகன் அனோடேஷன். இங்க வந்து in this annotation we are going to
annotate the car parts. செக்மெண்ட் பண்ண போகிறோம், கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். இது பாலிகன் அனடேஷன்னாங்காட்டி பிக்சல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ 2D செட்டில் தான் வந்துட்டு நம்ம அனடேஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் 20 கிளாஸஸ் இருக்குது. ஓகே, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு explain each and everything. Once you look into the document, you will be able to know. பாலிகன் அனடேஷனில் சில கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க, பாலிகன் அனடேஷனில் என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா. எனி ஒன்? ஸ்டார்ட் பண்ற பாயிண்ட்டும் ஃபினிஷ் பண்ற பாயிண்ட்டும் வந்து மெர்ஜா ஒரே பாயிண்ட்ல வரும். வெரி குட். அது ஒன்று தெரிஞ்சா போதும் பாலிகன் அனடேஷன் பண்றதுக்கு. வேற எதுவும் தெரிய வேண்டாம். நீங்க எங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அங்க முடிக்கணும். நான் கடைசி இது மட்டும் காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு ரூஃப் மட்டும் காமிக்கிறேன். யூ வில் நோ. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்க முடிச்சிருக்காங்க அவங்க. இப்போ இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க தான் முடிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி 20 கிளாஸஸ் இருக்கு. யூஸ் பண்ணி நீங்க காரோட பாயிண்ட், ஐ மீன் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு 20 பார்ட்டுக்கு 20 கிளாஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு அனோடேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களோட அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் வந்து 20 இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். ஓகே, 20 இமேஜஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். இதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு 15 இமேஜஸ் வந்து அனோடேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது கார் வந்துட்டு நீங்க 20மே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா 20 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரே இமேஜ்ல மல்டிபிள் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, பட் எனக்கு அந்த 20 கிளாஸஸ் வந்து கவர் ஆகணும். 15 இமேஜஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். 20ல 15 இமேஜஸ் வந்து எனக்கு பண்ணணும். ஓகே, ஸோ உங்களோட இந்த வீக் அசஸ்மெண்ட் வந்து இதுதான். ஸோ இது வந்து கார் ஒன், அண்ட் லெட் மீ ஷோ யூ த ஸ்ட்ராபெரி ஒன். சந்தியா, அது கிளியர் தானே உங்களுக்கு? எஸ் அஸ்மினா. அஸ்மினா, அந்த ஆப் ஏதோ இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா, அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க. ஷூர், ஆன் இட் ஆக்சுவலா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சூப்பர் அனோடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல்ல தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு உங்களோட am I going very Tamil like? Yes Ashmina. Sorry. So you'll be given a exe format of one app. Okay, that is a super annotate app, and you have to install it in your laptop or desktop, anything. And you might need your IT people help actually for this. So if it is a office computer, I mean office lab or office desktop, you might need their permission to install. Like you might need their administration password and all. So இதை வச்சுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் த ஆப் லுக்ஸ் லைக் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ whenever you start a new project, no, you have to download these images. ஓகே, இந்த ஃபோல்டர் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஜிப்பிங் ஃபைலா இருக்கும். You have to extract it. Hope everyone knows about extraction and all. Yes ma'am. Okay, Yeah, yes. I'll just show you example here. See, you have to extract it. So somewhere you can place it on desktop if you want. Okay. Okay, it is extracted. You can see it in your desktop. One second. Okay, here, see the images we have downloaded. It is being extracted here. So now what we're gonna do is we are going to create a new project. Okay, once you install your super annotate tool, it will look something like this. This is an example project. So you can just open it if you want to look into it, or else you can start with the new project. Here, new project, we have to choose files. Okay, so I'll be choosing this strawberry one. Okay. அஸ்மினா, ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். No one has told me anything. Guys, you have to tell me this because I didn't know. I was just
Is it visible now? Yes. Great. So I'll just start once again. So once you open this tool, no, install this tool, no, you'll get to have an interface like this. So here you are going to work on your new project. Before that, you have to download these images. Okay. So you are going to download this folder. Okay, it will be downloaded in a WIP like zip format. So you have to extract it somewhere. I'm going to extract it on my desktop, which is very quick accessible. So yeah, it is extracted, and you can see whatever I have extracted, it is here. Okay, now I have my input to work on a project. What I'll be doing is I'll just go, I'll create a new project. I'll be choosing files. Okay, I'll be creating the strawberry ones if I want. Okay, and I'll just select everything. I'll say open, and you can just name your project strawberry annotation, or else I'll just go with berry annotation. And the directory, the path directory, go to change. Yeah, in the desktop itself, on the very same folder wherever I have downloaded my images, I'm just going to keep there itself. Okay, so I'll be just selecting the strawberry folder. So now whatever annotations I'll be performing, the outputs will be saved in this directory. Okay, I'm just creating it. So I have total of 22 images. So as I told you, you can go with the bounding box and you can just start drawing it. So the demonstration will be given by another person, Karthi. Ramu, are you there? No, Ashmina. Hello. Yeah. Okay, they have joined actually. 1 minute. Ram, and is that you? Ma'am, screen percent. Okay. Okay, is the screen visible for you guys? Yes. Yes, from your No, not mine. This one is from my teammates actually. So he'll be showcasing you how to do the annotation process step by step. As I told you, that will be showing AIDC. Yeah, AADC. Ramu, continue பண்ணுங்க. I can explain. ஸோ டைரக்ட்ரியில் போயிட்டு அதே ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிக்கிறாங்க. பிகாஸ் என்னோட அவுட்புட் எனக்கு அதே இன்புட் ஃபோல்டர்லேயே தான் வேணும். உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்திக்க தெரியும்னா நீங்கள் வேறு ஃபோல்டரில் கூட போட்டுக்கலாம். ஓகே, க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ராம். ஓகே, ஸோ 22 இமேஜஸ் க்ரியேட் ஆயாச்சு. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராபெரி அனோட்டேஷனுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் விச் ஒன் பவுண்டிங் பாக்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் கிளாஸஸ். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் தெர் ஆர் 6 classes, no? So the first one is flower. The class one name is flower. Next one, they are adding a new class, which is small green. You guys able to follow, right? Whatever he is doing. Yes, ma'am. Yes. Please be guys.
So you have to create class by yourself, and so kindly don't skip this step. Stop me if you need any clarifications, okay? So you can even change the color of the classes if it is very confusing for you. That is your wish. You can play with pretty colors here, which is fun actually. Right. Yes, ma'am. Easy to understand. So now the classes are added. Okay. What we're gonna do is they have saved it. Yes, save. So they are just selecting a bounding box. They are estimating the height and width of the visible root actually. See, they are adjusting it from the corner. Right. You guys able to follow? Do I need to stop him or is this okay? No, that's okay. கைஸ் இது புரியுதா கைஸ்? எப்படி வந்துட்டு கிளாஸ் ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. நான் இப்போ வந்து பவுண்டிங் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு போட்டுட்டாங்க. இனி நீங்க கிளாஸ் வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ போயிட்டு கிளாஸ் சூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதோட கிளாஸ் யாராவது சொல்றீங்களா? ரைட்பெரி. Yeah, Raspberry, which is fully 100% red, very luscious. So, which is Raspberry. See, can you see? Now, so this is what annotation is, guys. As simple as that. Now, you have to mark the other one. Can you see? See, இங்க வந்து அந்த மேல இருக்க கேலக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க பிகாஸ் அது இல்லாம நம்மளால எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலா. ரைட்? கேன் யூ see? Yes, ma'am. இது வந்து எக்ஸெப்ஷனல் இந்த மாதிரி இருக்க கேசஸ். ஓகே, இது வந்து which is இது என்ன கிளாஸ்? Green. White. Oh, white. Sorry. White. Yeah, go ahead. White. So likewise, you have to annotate. Okay. Once you complete all the annotations, ராமு அந்த மறைஞ்சிருக்கிறத கொஞ்சம் அனடேட் பண்ணி காமிச்சிருங்க. இந்த ரைட்பெரிக்கு பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ரைட் சைட், உங்களோட ரைட்பெரிக்கு ரைட் சைட். ஓகே. So we need to check with other business units, right? ப்ளீஸ் இது கவனிச்சுக்கோங்க. how they are going to annotate na. ஓகே, இங்க வந்து ஏன் அவர் இதோட நிறுத்தியிருக்காருன்னா, எனக்கு கீழே அந்த எட்ஜ் எங்க வரைக்கும் முடியும்னு ஐடியாவே கிடையாது. எனக்கு பாதி பழம் தான் தெரியுது. I don't get to see its bottom part, and also I have no idea where the bottom gonna end. I'm not sure that this is the only portion of this ripened fruit. So எனக்கு விசிபிளா இருக்கிறத மட்டும் நான் அனடேட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சினாரியோல. Great. You guys understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. உங்களுக்கு புரியுதா இங்க எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு? எனக்கு பாட்டம் பார்ட் தெரியல, பிளஸ் எனக்கு அதோட டெப்த் வந்து சுத்தமா ஐடியா இல்லை. அதனால அவங்க எனக்கு என்ன பார்ட் விசிபிளா இருக்கோ, நான் எதுல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும், அதை மட்டும் அனடேட் பண்ணியிருக்காங்க.
Casey understood, right? Got it. Yes, yes. Okay. Ramu. சொல்லுங்க. ஹலோ. ஹலோ. Okay. Vanishri. Yeah, Vanishri. Ma'am, how to annotate that white strawberry below ripen one, that is small one? Which one are we talking about? Like The second Ramu, ripen. arrow click பண்ணுங்க. அந்த ரைப்பன் பெரிக்கு கீழே இருக்கிறது, 2 ரைப் பெரிக்கு கீழே இருக்கிறது, 2 ரைப் பெரி இருக்குல்லையா, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது, அந்த நடுவுல இருக்கு பாத்தீங்களா? No, not that one. The right one. Yes, that one. அதுதான். Vanish, you have to annotate the visible part, and as well you can assume, because you can see the edge there, no? Okay. On the top you can see the edge, like there is a edge that it is continuing, and you can assume. Okay. Okay, thank you. Yeah, welcome. Any other queries? Yes, someone. Okay. Ramu, I think we can wrap it up. இதை முடிச்சுட்டு எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இது பண்றது மட்டும் சொல்லிருங்க உங்களுக்கு. To show them, I'll explain. Yeah, okay. So இந்த மாதிரி once you complete all the 22 images, you can go with Ramu, you don't have to annotate all the thing. Like விட்டுருங்க, பரவாயில்ல, நீங்க just complete மட்டும் கொடுத்துட்டு அவங்க ப்ராஜெக்டோட இது மட்டும் சொல்லிடுங்க. ஸோ கம்ப்ளீட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த இமேஜ் வரும். இந்த மாதிரி 22 இமேஜஸும் வந்து நீங்க இருக்கணும். ஓகே. Yes, ma'am. ஆமா, நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கலாம், மற்றதை நீங்க டெலீட் பண்ணிருங்க. அண்ட் அந்த இந்த இமேஜ்ல வந்து அந்த லைக் in this image guys, like you can see farther away there are many strawberries, but we are not going to annotate it. The second one only, we are not going to annotate everything, the farther ones. இந்த கடைசியா இருக்கிறதெல்லாம் பிளர்ரா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம annotate பண்ண மாட்டோம். ஓகே. ராம், நீங்க இந்த மற்றதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு இதை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றது மட்டும் சொல்லிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ கைஸ், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு delete all other images, and we will be showing you how to extract the annotation data once you complete all images. See, he's just showing demo, so he's annotating only one image. You have to complete at least 15 images. Okay. Okay. ராமு, இதை நம்ம பல்கா டெலீட் பண்ணலாம் தானே? பண்ண முடியாதா? No, not that one. Please delete one by one. வேண்டாம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதுல ஷார்ட்கட் கீஸும் வந்து தெரியும். ஒரே நிமிஷம், அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க, டூல ஓப்பன் பண்ணுங்க. இங்க ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்கு பாருங்க, இந்த லெஃப்ட் சைட் பாட்டம்ல. சி, இந்த ஷார்ட்கட் கீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். பவுண்டிங் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்றது, அன்டூ பண்றது, ரீடூ பண்றது, டூப்ளிகேட்ஸ் போடுறது. டூப்ளிகேட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ், ட்ரா பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து எங்க இருக்குன்னு இப்ப ராமு காமிப்பாரு. நீங்க ஒன்ஸ் அன்னோடேஷன் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ராமு அதை காமிச்சிருங்க. மேம், அதை டெலீட் பண்ண தேவையில்லை, அதுவே எக்ஸ்எம்எல் சேவ் ஆயிரும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்தோம்ல டெஸ்க்டாப்ல, அப்படியே சேவ் ஆயிடும். அப்படியே சேவ் ஆயிரும். நம்ம எந்த இமேஜ் பண்ணி கம்ப்ளீட் கொடுத்தோமோ அது சேவ் ஆயிரும். இங்க கொஞ்சம் அதை ஓபன் பண்ணுங்க.
See, இந்த path directory நம்ம இதுதான் கொடுத்தோம், strawberry annotation. JSON formatல நமக்கு வந்துட்டு அந்த annotations வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஒன்ஸ் இதை கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே இந்த ஃபோல்டரை அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணணும். சந்தியா, இது கலெக்ட் பண்றது உங்களுக்கு தான் சந்தியா, இதை நான் உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் ஆக்சுவலா. ஸோ அவங்க வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்ல இருக்குல்ல, எஸ் சொல்லுங்க. இது வந்துட்டு அவங்க நீங்க கொடுக்குற ஃபோல்டர்ல அவங்க நேம் போட்டுட்டு அப்லோட் பண்ணிடணும். இல்ல, நான் டிரைவ் வந்து ஷேர் பண்ணிடுவேன், சோ அவங்களே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம்ல. அதுதான் சொல்றேன், இந்த இதுதான் எனக்கு வேணும் ஆக்சுவலா. அவங்க இதுதான் ஆக்சுவலா உள்ளது. ஓகேங்களா, புரிஞ்சுதாப்பா? ஓகே. One question. Yeah. Once we annotate a particular image, okay, say the first image which has been annotated, okay, and it has been completed. Okay. So again, can we re-edit it? Yeah, we can do it. Okay. So you have time till you complete it. Once you give the complete or submit option, then we cannot do the re-edit. Till then you have plenty of time, and you can always come back and edit whenever you want, or if there are any corrections. I guess you didn't get my point. The first image which Ram annotated, right? Yeah. And after that he clicked on complete. So once he clicks on complete, is it possible to re-edit it or re-annotate it? ராமு, அது காமிக்கிறீங்களா இந்த டைம்? ஒன்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப ரீஎடிட் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல, இது வந்து நீங்க இப்போ இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் சும்மா கம்ப்ளீட் கொடுங்க. இப்ப திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்க்கு போயிட்டு ரீஎடிட் பண்ண முடியுமான்றது தான் क्वेश्चन. You can still do that this one. See? Okay, ma'am. Yeah, you can still do that. We can change the classes, and we can even resize the boxes, right? ராமு, இப்போ அந்த அவுட்புட் போங்க. இப்போ நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அந்த இதுலயே வந்து இதாகும், ஓவர் ரைட் ஆகுமா இல்ல எப்படி சேவ் ஆகும்னு கேக்குறாங்க ராமு. இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணது அந்த ஜேசன்லயே சேவ் ஆயிடும். ஓவர் ரைட் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? கம்ப்ளீட் கொடுத்தோம்னா. Okay, every time you come back and make a changes this one, make sure that you give the complete option so that the annotation, the JSON will be overwritten. Yeah, it will be overwritten. You understand, Okay. right? Yes, ma'am. Okay. So guys, yeah, I think pretty much they have completed. Any more questions? Like any questions for you guys? No. Any clarifications needed? சந்தியா, இது உங்களுக்கு கிளியர் தானே? எனக்கு கிளியர் தான். ஸோ pretty simple. இவங்க நான் கொடுக்குற இமேஜஸை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாஸ்வேர்ட் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் லேப்பாக இருந்ததுன்னா. ஸோ ஐடிகிட்ட சொல்லி அதை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி தே ஹாவ் டு அப்லோட் ஆல் த இமேஜ், அந்த சூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த இமேஜஸ் நம்ம கொடுத்ததை அனோடேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த பாத் டைரக்டரி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அவங்கள. ஓகேங்களா? ஸோ அதை மட்டும் எனக்கு அந்த இதை மட்டும் இவங்க அப்லோட் பண்ணாங்கன்னா போதும் ஃபோல்டர்ல. ஓகேவா? ஓகே. தேங்க்யூ ராமு. தேங்க்யூ. Thanks for the session. Thank you.